So welcome again to this session of maths, everyone. In this session, we are going to learn your 9M 1.3, which is locating numbers on number line. Now, as of now, or I can say till now, till class 8, you know very much well that how to represent any numbers on number line. Yes or no? You know that how to represent whole numbers on number line 0, 1, 2, 3. You know how to represent integers on number line -1, -2, -3, as well as you know how to represent fractions on number line. As for example, suppose you have to represent 1 by 5, right? So just you are exaggerating this 1 and 2, right? One integer 1 by 5, suppose. So this will be your 1, this will be your 2, either you are multiplying it with 5 by 5 and whether whatever you are doing. So this here you are making 4 sections 1, 2, 3, 4. This will be your one integer 1 by 5, one integer 2 by 5, one integer 3 by 5, one integer 4 by 5. Isn't it, everyone? Please give me some response. So till now you know Yes, how sir. to represent your natural numbers, whole numbers, integers, as well as rational numbers on number line. These are your symbols of natural numbers, whole numbers, integers, and rational numbers. This you already know how to represent them on number line. Yes or no, everyone? Please give me some response. But what if I ask you to represent √2 on number line, to represent √3 on number line? Are you getting my point? So that we don't know till now. √2 and √3, these are your irrational numbers. So we don't know how to represent irrational numbers on number line. Isn't it, everyone? Please give me some response. Do we know this? No, sir. No, sir. So what we will do, plotting irrational numbers on number line, that we are going to learn here. Now this can be done by two different methods, right? One is your geometrical representation and another is your spiral representation. Both methods I will explain you. As of now, we are going to learn only one method. Now, do you know about right angle triangle, everyone? Please give me some response. Because right, Yes, Yes, sir. sir. method, right? The base of this method lies in the concept of right angle triangle. So first, can you tell me, do you know about right angle triangle, everyone? Okay. Now, in right angle triangle, one very much famous theorem is associated with it. Can you tell me which theorem is associated with it? Right angle theorem, right angle triangle. Pythagorean. Okay, very good. So if we are telling Pythagoras theorem is associated with right angle triangle, what is that Pythagoras theorem? A square is equal to b square plus c square. Okay. Or I can say hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. If it is hypotenuse, if it is base, and if it is perpendicular, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Yes or no, everyone? Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what if I'll tell you that suppose base is 1, perpendicular is 1, then what will be hypotenuse? Isn't it 1 square 2. plus 1 square? 1. 1 plus 1, 2. But 2 is not hypotenuse, it is hypotenuse square, isn't it? It is square of hypotenuse. So what if square will go to that side? Whenever square will go to that side, it will become plus or minus 2. You remember this, everyone? So height will be plus or minus √2. But here, since not height, hypotenuse, since hypotenuse cannot be negative because it is the measurement of length. Your length cannot be negative. So your hypotenuse will be only plus √2. Right? Because hypotenuse cannot be negative. Is this clear, everyone? Please give me some response. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. we know that hypotenuse is √2 if we are taking base as 1 and perpendicular as 1 in right angle triangle. So can we represent this √2 on number line, right, with the help of this by using your concept of construction? कंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट्स आपके यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, समझना. अब मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मुझे नंबर लाइन पे डिनोट करना है, मैं कैसे करूंगा? सी हियर, पे अटेंशन हियर एवरीवन. Suppose this is your number line. Can you see it, everyone? Please give me some response. Right? Now you have to represent √2 here, right? √2 को आपको ये number line पे represent करना. Now see, pay attention here clearly. Now first I will denote here 0,
1, 2, 3. Right here -1, -2. Now tell me, can I construct one right angle triangle here? Yes, sir. समझना एक मिनट। मैं नंबर लाइन पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, किस तरीके से बना रहा हूँ उसके लिए थोड़ा इधर आप ध्यान दो। Okay, can you observe this right angle triangle here, everyone? Please give me some response. Yes, sir. Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया कि वो 0 और 1 के बीच में रहे, उसका बेस हो जाएगा 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी मैंने लिया 1 यूनिट। यस और नो एवरीवन? सो व्हाट विल बी इट्स हाइपोटेनियस नाउ? हाइपोटेनियस √2 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यस Yes, और sir. नो एवरीवन? sir. राइट, ओके। नाउ अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट यूज करना है। राइट, यू नो अबाउट प्रोट्रैक्टर? प्रोट्रैक्टर सबको पता है? Yes, Yes, sir. sir. This is the protractor, this is your protractor, हाँ या ना? Okay, ऐसा। Yes, sir. Now, do you know about compass? Yes, sir. Yes, sir. This is your Yes, sir. compass, correct? जहाँ पे एक साइड पे आपका पॉइंटर होता है एंड एक साइड पे आप आपके पेंसिल अटैच करते हो, करेक्ट है एवरीवन? ओके, नाउ कैन यू यूज योर कंपास हियर? कंपास आपको यहाँ पे यूज करना है कैसे? यू हैव टू कीप योर पॉइंटर हियर, यू हैव टू कीप योर पेंसिल हियर। मतलब आप इतना मेजरमेंट ले रहे हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इतना ले लिया आपने, आया ना? Yes, sir. अब Yes, व्हाट यू sir. आर डूइंग, अब पॉइंटर यहीं पे है, इतना मेजरमेंट का आप यहाँ पे आर्क लगा रहे हो, राइट? कैन यू अप्लाई दिस आर्क एवरीवन? आप यहाँ पे इतना आर्क लगा रहे हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। ओके, Yes, so the moment आप वो आर्क जब लगाओगे, so if this length is √2, समझना, if this length is √2, आर्क के बाद वो सेम लेंथ आपको नीचे मिलेगी यहाँ तक, that will be also √2, yes or no Yes, sir. everyone? This is your concept of construction, yes or no? Right, so Yes, sir. let's say that your this length will be √2. So by this manner we can represent irrational number on number line. So this length is √2 and this point is so called √2. अब दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर आप रिप्रेजेंट करना जानते थे, दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। Isn't it amazing everyone? Please give me some response. मजा आया? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे मस्त। कभी सोचा था पाइथागोरस आपको यहाँ पे भी काम आएगा? पाइथागोरस आपका √2, पाइथागोरस आपको इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में काम आएगा, समझना। पाइथागोरस बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है। यस मोहिल, व्हाई नॉट? मैं एक बार वापस पूरी प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, समझो, वापस पूरा रिपीट कर रहा हूँ जितना हमने समझा। सबका ध्यान यहाँ पे, पेन पेपर नीचे, अभी सबका ध्यान यहाँ पे। So in this section we learned how to locate irrational number on number line, but before learning that we revised how we can represent any number on number line till rational number we know so far. We can represent natural number, whole number, integers. We can represent rational numbers on number line. Now if we want to represent irrational number on number line, as for example √2, √3, we are going to take help of Pythagoras. We know that in Pythagoras triangle or in any right angle triangle, we can apply Pythagoras theorem as hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. If I am taking base as 1 unit and perpendicular as 1 unit, from Pythagoras I can get hypotenuse as √2. Isn't it everyone? I can get hypotenuse as √2. After getting hypotenuse as √2, now how I can represent this on number line? If I am drawing right angle triangle, if I'm drawing right angle triangle between 0 to 1, if I'm drawing right angle triangle between 0 to 1, so its base will be 1 unit because from 0 to 1 the length is 1 unit. I am drawing perpendicular such that it is also having 1 unit. So hypotenuse will be √2 from Pythagoras. Now with the help of compass, by using concept of construction, I can make one arc.
right? I can take center as 0 and I can take radius of √2 and I can make one arc. So this length will be also √2. So this length will be √2 and this point will be √2. So this is how I can represent √2 on number line. Is this clear everyone? Muhil, अभी clear हो गया? सबको clear हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट. Yes. फॉर्मूला बुक में अब ये कर दो फटाफट, राइट? फॉर्मूला बुक में बाकी सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जितना अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना फॉर्मूला बुक में कर दो. ओके, ये कंपास और ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. डोंट नो नीड टू ड्रॉ दिस कंपास और प्रोट्रैक्टर. ये आपको करना है, कंपास प्रोट्रैक्टर से करना है. राइट? अब रोहन इज आस्किंग क्या सर हम पाई को कर सकते हैं? नहीं, पाई को नंबर लाइन पे डायरेक्ट नहीं कर सकते. पाई अभी नहीं, हम सिर्फ रूट वाले पढ़ेंगे, क्यूब रूट वाले भी नहीं. इरेशनल में भी पर्टिकुलरली √2, √3, √5 ऐसे वाले नंबर्स हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ मोहिल इज आस्किंग हाउ टू टेक √2 रेडियस. मोहिल यहीं पे दिखाया है मैंने √2 रेडियस कैसे लेना है. ये जो आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस √2 होगा ना, तो हाइपोटेनियस की आपको लेंथ लेनी है. ये √2 है तो ये रेडियस √2 ही हो जाएगी ना. हाइपोटेनियस आपको आर्क लेना है, ये पूरा इधर ड्रॉ करके समझाया है इधर. दिस मच लेंथ रेडियस. क्लियर मोहिल? राइट. शिवांश, ई के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 11th में. इट इज ऑल्सो सेम एज पाई, एक इरेशनल नंबर है. ओके